Bimako baba Adkwart Studios nyame onsha so nyamreti na hwe Adkwart Studios ne de makachiro se yebeko Burkina Faso afi uko TFM radio Ghana ni wiase ba bia bati yanka nyame onsha o se nyamreti na hwe Adkwart Studio Bible si duam po utwa so wadi da so se befife mra ni hini ewo asase ni mu emo ba mu Emwabamu Chwani Huachi, Huanim na contentin so Nia otu akukudru anamono Owie ewa mkunimdimu Ehu adia Eni patamfo bakompa Ehu bema wajina baby a wujina Ehu ema wonko wanimu da Enti ehu enye ade papa asesa ososo no so de agye ambisie bia no atu nipa bi da nanso ohye ne hodin ekọ nanim di a ene enne meka kire se hye hodin se ye aware se ye adwuma se ye akwantua namon bi na apese otuo emo ba mumuwate ye Burkina from a pa fa wo Burkina Faso Besi nyame wasi abehwe o nyame aka Africa semamaye na eduru ba bi na se oduru Africa countries ibia na wabusa ho se abrofo no ebaaye na onye omo adwen se ombeboaye no omo ja Africa se na omo free Africa koye ye to jomsi enye fa ahudie no ye de fa ahudie no so ye den ye mpanimfo a ye ne ankrofo a wo mu free mu abedi eso no adie pa na omo kire se ampa se ye omo hu na nipa no bi na omo ba ma o man ni nyina da bi omo dodo na no a wo ma bedi Africa eso no wo mo amasa di kamfo no mo ba say the difo omo ba say the selfo omo ba say obi akom di no na ode ne nsam yenu edidie na Ibrahim oyeni pasronko ewo Africa sese momyama na mo ne yan hye den na oye Africa ni bompai pamano every say Burkina Faso yankrofo bebre wo ho na Ghana kra de efahin wiase fahin emre bi busa se babia na Ghana ni entimi nkoye Afghanistan nanso mebusa yase Ghana fo ebi ho na chese wiase babie ni won ma kwa nko hunu Ghana ni ti mesraw bomodia na emfoni a obehwe Ibrahim Traore obele a city ewo hono a enwanwa yi na nse yawo na wabusa ho se okobo obesia ohefa na onye sika na nsia oye ne makase akase no adwempanti no nature tanachi nature beta wachidi a na emu adwapadie nyina no eho beba mfaso ama meso fe kwani ahwe sidia all build no. The latest. Thank you for your love and support. A brand new city in Burkina Faso. Our all in all, our savior, protector, the unifier, the most loved, Captain Ibrahim Traore, is building a brand new city in Burkina Faso. The West have always painted Africa poor. Africa do not have that. African cannot do this. But in actual sense, these people are the hindrance to our progress. They try to make sure that where we are, we never rise up by giving us leaders that cannot help us to progress. Now that we have found a very unique
and a true son of the soil, we are seeing changes that is shocking the West themselves. Burkina Faso, as these people projected it as a poorest nation, that they are the ones giving us aid, and the Burkinabés are surviving, and all Africans are surviving because of the aid that they give to us. The true leaders are showing them the difference. Something that they have never imagined is about to happen in Burkina Faso. This city is an amazing, beautiful, and wonderful. The West have to now understand that coming to exploit us, taking the natural resources that we have, is what is making us poor. It's what is making us not to develop. If we don't control the natural resources that will generate the revenue for us to develop, how do we develop? That's the latest around the world, in Africa, West Africa, and in Burkina Faso. Under the resolute leadership of President Ibrahim Traore, Burkina Faso is not merely planning a city, it is signaling the end of Western dominance and the rise of African sovereignty. The Renaissance city is more than just bricks and mortar. It is a revolution, a giant middle finger to the West, a declaration that Africa doesn't need foreign aid, approval, or influence. Africa will build its future, and the West can do nothing. No one can blame Africans for assuming that the rest of the world has very little interest in their continent, except maybe for extracting natural resources like gold and oil, or buying weapons and counterterrorism. Former U.S. President George W. Bush famously referred to it as a nation instead of a continent with 54 very diverse countries, each with its own unique interests in history. President Trump had awful things to say about Africa. For too long, the West has profited from Africa's resources, labor, and ingenuity, all while spreading false narratives of saving the continent. But those... Yadanyamiasi. Se debiano abrofuno epenti ense ya hiafo. Yadwemu ohare yenim de ana yentumi nyahwe. Emre bi omo meeting omo koy omo se wiase nyina no. Ya bibifo no ye mfa hwe nka wiase ho. Enti se ye firi mu kura na nka omo pe. Se ye di ho nso a, mo nso mo ye kwanse ye ne ye ho. Ena Ibrahim Traore no. O kire se wo ye nipa sonko. O chechiri city kro ene abrochire epepepe yanti so akobo besion nemo adwapade na abrofo no atena so a na ombefa kwa na omo asa beton amaye ena papa isi o mekwan sa enua na sese o de chichiri ni kro no share within a few days, just 2 years muni sheniema abrantie eye Africa yankam ade a ehia ene obi a owani suadi hu na owo pepa se Awurade mfa ne so ensesa ne man na obo mpaye a we empire na esobo da munjai numbers ne and we koyi 2 and we koyi 3 soja ni na wasori wonya politician hwene ma oye nana kwa bedi akun wosa nana kwa bedi akun anyini sine Ibrahim wanyini sine no hwene ma oye Africa nyani o nti se wada mayempe baabi mpia wonto na Africa nyani hwe West Africa now Burkina Faso na omo ka se ahia won sine wiase baabi a enso se na nipa ye won asase ne ma
omoma France for na kon na ayi or the same pick up bia na omo wo ba bia omo 2 gold ni ade so omo ntumi fenko omo saying that's white man for you almost say kais no be miensa so on bejan hon mo da bi afemon konso a mo baye krom ebi na course wo ayi o say South Africa wo mo ji nhini wo hon mo so mo nkobie mu a South Africa ehura mania kopim mra erade peja Mandera yaya mudai ni fakasian suna gina yen panimfo no so bi ya no omudua ho bododo ena omo yasisifo ti ye bie bibi so kakra bi ma na jiwe na ja wunuanom jiwe nanka nwanwa se yen ye wo gold na so obi ba betue gold no na percentage wo mu no 10 na 10 ni kura mra no wan ye ya na the bebu nkonta kura no be you would say 5% pe edi na high edi pa ni how ibusamo abi before the pa ni how edi na high obisi abu edua na yebo edua kura edua ne nane anya dua no obi aboye no na ye nhunu se onyame o shira Africa ye nhunu ana ye nye ya dwen se ye bibi agya ho manchirima na abrabo bia no a woni adwen se ba bia wogina bia no woni adwen se de wo ye no o ye ma enchirima abenya ho mfaso no na ye obofo so ye busua pani so ye ja o ye na mere bi yedi nkoma obi asmo kan se pani bi krotimi ka se ono agya no onye yi a ne ba bi anye yi da ye kan wo ye awia no ye ba yi no abrantie yi bai ne kaya no otimu dada no ana oyusu ena wamma na sojafo atwa ne ho ahia se eno a ba bi akafe no mo kraka isa kese ngafe na omo kire se tumi ye omo dia abrantie ye nipa sonko ewo Africa ha obol city na oye we ya na wo ye wo free Burkina Faso na won so wo dwen se ukotunagu ukutunabai ade na hai na obi ya de pa na se wontumi anya trasie sana na kwa mbedi akon ochichiri city ono kra de o mefa Ghana dwapade na kwa mbedi akon so de oye danso wei ode o man na dwapade na ode ye na dwem panti ye bona baso sara ena bosumi dumienu ewo hayao eso a na ye koto aba mesraw yiwadwen free number ni biaso na hwe na kwambedi akon ono ne esukonoma owomu ono ne abrantia owomu number 12 na odun sesio na wonsa wodi si ono kire se open sisaye akire se wodo oma wei akire se wonim nyansa sene na Burkina Faso ewiase nyina ye boy ensem ma wo ye bebo yesma ma o my Ghana so mra benya obi a owo tima owo pepa owo odo owo nyansa na ope bibi aye enye obi a obesaya ade enye obi a obeka niemagu enye obi a ode ye bekoyachi emfie bedu
na yasa peria bejina baabi a ewo Burkina nyame nhyira Ibrahim nyame onhyira na koso wo nipa a wo ye wo man mu no ye bekoso abompa ye di atawachi frise wo ye bibini enyina abusuafo Burkina koso a ebesai Ghana nso ana Ghana koso a ebesai oman a atwa on ho ahia no na ye pese ye fra ye nse wiase ana bibifo nyina no ensroma ene oman Ghana na begina wo ene wewe so si eberita MPP ni NDC ama nsem a ye ka fa Burkina ho no ahasia kebia fa Ghana ho onyame onhyira mo ene hwe ene tie bye bye